Guru Mani Sainam. You got a mic? Mic. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So just to explain the Hare name, Krishna. Hare Krishna. just to explain the names of the deities to the devotees from China. 先给中国奉献者解释一下这里的主宰神像的名字。 First of all, these names were given by His Holiness Srila Jagataka Swami Maharaj when they installed the deities here. 当时的扎卡达拉斯拉马拉子在这个神庙里安设神像的时候，他给神像起了这些名字。 And so the Gornikai deities are called Nitai Gauranga Rai. Божества Гаурани-Тай здесь зовут Rai 是 Нитай 最左 Гауранга 边 Рай. 的他们的Nitai Gauranga 的名字，Nitai Gauranga Rai。 Nitai Gauranga Rai. Rai means it's a title like a king in Bengali language. На бенгальском Рай – это титул 在 царя. 孟加拉语当中是国王的头衔。 So Nitai Gauranga Rai, the name of the Gornikai, and then the Radha Krishna deities are Radha Krishna Kanaya. 中间的是 Божества Радха Кришны в этом храме зовут Радха Кришна Каная. So Lord Krishna is the younger brother. Lord Balaram is called Dauji. Dauji means the big brother, and Kanaya means the younger brother. Баларам – это старший брат, его зовут Дауджи. А Канхая – это младший брат, это Кришна. There's a temple. If you go on the Brajamanda Parikrama, they go to visit the temple of Lord Dauji, temple of Lord Balaram. Вот на Враджа Парикраме есть такой храм Баларама, называется Дауджи. And so at that time they have a special song which the devotees will sometimes sing. И есть особый баджан, который поется преданными. The Dauji Kabaya Krishna Kanaya. Дауджи Кабая, Kabaya. Кришна Каная. Dauji Kabaya. Lord Balaram's the brother and Krishna Kanaya. Krishna is the younger brother. Дауджи Кабая, значит, Баларам старший брат, а Кришна Каная – это Кришна младший брат. Okay. So this morning we want to begin. We'll sing БВВ Нрисимха. It's a nice song which every devotee should learn. It's full of the names of Lord Krishna. Класс Бхагаватам мы начнем с баджана Вибхава Шеша. Всем преданным следует знать этот баджан, очень известный. Names of Krishna are very powerful for us to remember and to chant. So in Vrindavan every morning, because they sing the Guru Vasika prayers at Prabhupada Samadhi, before the Mongol Arti, they go to Prabhupada Samadhi and offer Arti at Prabhupada Samadhi. At that time they sing the Guru Vasika prayer. Во Вриндаване перед Мангала-арати все идут в храм в Самадхи Прабхупады и поют там Шикшаштакам, Гурваштакам, поскольку имена Кришны очень могущественны. The Arti at Prabhupada Samadhi, then everyone goes into the temple of Krishna Balaram, and so we just sang the Guru Vasik, we just sang the Guru Vasikam, so we don't sing it again. We sing this Vibhavari Krishna.
И вот после этого поется БВВ Нрисимха. То есть вначале Гурваштакам в самадхи Прабхупады, а потом поем БВВ Нрисимха. It's a song that was written by Srila Bhaktivinoda Thakur, and it was always sung in the temples of the Gaudiya Math in the times of Bhaktisiddhanta Saraswati. Этот баджан написан Бхактивинодом Тхакуром, и во времена Бхактисиддханта Сарасвати его пели в храмах Гаудия Матха. Vibhavari Shesha Loka Pravesha Nidratari Uta Jiva Vibhavari Shesha Loka Pravesha Nidratari Uta Jiva Vibhavari Shesha Loka Pravesha Nidratari Uta Jiva Vibhavari Shesha Loka Pravesha Nidratari Uta Jiva. Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva. Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva. Nrsimha Madhusudana Rajendra Nandana Shama Nrsimhavamana Madhusudana Rajendra Nandana Shama Nrsimhavamana Madhusudana Rajendra Nandana Shama. Bhutana Gatana Kaitaba Shatana Jaya Dasarathi Rama Bhutana Gatana Kaitaba Shatana Jaya Dasarathi Rama. Bhutana Gatana Kaitaba Shatana Jaya Dasarathi Rama Bhutana Gatana Kaitaba Shatana Jaya Dasarathi Rama. Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara. Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara. Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhora Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhora.
Sundara Bhora Gopi Priya Dana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vasrahari Ramana Tatara Ramana Tatara Gopi Jana Vasrahari Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vasrahari Ravana Tatara Makana Tatara Gopi Jana Vasrahari Rajera Rakala Gopa Vrindakala Shita Hari Bamsi Hari 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 Yogendra Bandhana Srinandanandana Prajajana Bhayahari 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 Navina Nirada Rupa Manohara Mohana Bhamsi Bihari 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 Yashodhanandana Kamsani Sudana Nikunjara Sabilasi Yashodanandana Kamsani Sudana Nundana Tavilasi Yashodhanandana Kamsani Sudana Nikunjara Sabilasi Yashodanandana Kamsani Sudana Nikunjara Savilasi Yashodhanandana Kamsani Sudana Nikunjara Sabilasi Yashodanandana Kamsani Sudana Nikunjara Savilasi Kadambakhanana Rasa Parayana Vrindavipina Nivasi Radhanandana Rasa Parayana Vrindavipina Nivasi
Madambakanana Rasa Parayana Vrindavipina Nivasi Ananda Vardhana Premani Chaitanya Tulasharayo Jakatana Ananda Vardhana Premani Chaitanya Tulasharayo Ananda Vardhana Premani Chaitanya Tulasharayo Jakatama Ananda Vardhana Premani Chaitanya Tulasharayo Jakatama Gopangana Gana Chita Vinodana Samasta Guna Gana Dhamma Gopangana Gana Chita Vinodana Samasta Guna Gana Dhamma Yamuna Jivana Khili Parayana Manata Chandra Chakora 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 Namashudara Soa Krishnaya Rakho Bhattanamana Mohora Namashudara Soa Krishnaya Rakho Bhattanamana Mohora Vibhavari Sesha Aloka Prohesha Nidratari Uttakiva Vibhavari Sesha Aloka Prohesha Nidratari Uttakiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Nittai Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Nittai Gaur Hari Gaur Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're continuing to read Srimad Bhagavatam. We're on canto number 4, chapter 21. Instructions given to Maharaj Prithu. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 4 песнь, глава 21, наставление, данные Махараджи Парикшиту. Махараджа Притху. Text number 5. 5 текст. Sanka Dundubhi Goshena Brahma Goshena Chatvidyam Vivesha Bhavanam Vira Suyamano Gata Maya Shankadundubi Goshena Brahma Goshena Chatvidjam Vivesha Bhavanam Vira Suyamano Gatasmaya Shankadundubi Goshena Brahma Goshena Chatvidjam Vivesha Bhavanam Vira Suyamano Gatasmaya Shankadundubi Goshena Brahma Goshena Chatvidjam Vivesha Bhavanam Vira Suyamano Gatasmaya Vivesha Bhavanam Vira Stuyamano Gatasmaya Shankadundubi Goshena
Brahma-ghosena chakrijam Vivesambhavanam vira Stuyamano gatasmaya Brahma-ghosena Brahma-ghosena chakrijam Vivesambhavanam vira Stuyamano gatasmaya Vaishnavis. Shankara-dundum-vibhosena Brahma-ghosena chadvijam Vivek-sabhavanam viraha Stuyamano gatasmayaha Shankara-dundum-vibhosena Brahma-ghosena chadvijam Vivek-sabhavanam viraha Stuyamano gatasmayaha Shankara-dundum-vibhosena Brahma-ghosena chadvijam Vivek-sabhavanam viraha Stuyamano gatasmaya Shankha Conch shell. Раковина Дундуби Kettle drum. барабаны. Так, у меня перевода нет, By поэтому the sound of сегодня не буду читать стих. Brahma, Vedic, 北达经的 Roshena, chanting, 唱诵， Cha, also, 还有 Ritvidam Рикаджам of the priests, Пипис 祭师的 Vivesha, Вивеша enter, Enter 进入 Bhavanam, Бхаванам the palace, The Palace 宫殿， Vira, the king, 国王 Tuyamana, Туямана being worshipped, Being worshipped 受到崇拜， Jatasmaya, Гатасмая without pride. Without pride 没有骄傲。 Translation. When the king entered the palace, conch shells and kettle drums were sounding. Priests chanted Vedic mantras and professional reciters offered different prayers. But in spite of all this ceremony to welcome him, the king was not the least bit affected. 译文：当君王进入宫殿时，海螺 Перевода у меня нет русского текста, поэтому сами, пожалуйста, ищите. 唱伟大赞歌，职业朗诵者朗诵各种 4.21.5. 然而，面对所有这些欢迎仪式，君王丝毫不为所动。 Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The reception given to the king was full of opulence, yet he did not become proud. It is said, therefore, that great personalities of power and opulence were never proud, and an example is given that a tree which is full of fruits and flowers does not stand erect in pride, but instead bends downwards to show submissiveness. This is the sign of the wonderful character of great personality. 要诀说，是大提尽管对君王的迎接富丽堂皇，但他并没有因此而变得骄傲。所以说，真正强而有力且富有的伟大人物从不骄傲，
就好比结满花果的树木，不会傲慢地直挺挺地站着，而是弯下身，展现谦逊的姿态。这是伟大的人物所具有的美好品德的展现。Om Jnanatimmarandasya Jnananjana Salakaya Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Lalita Shri Vishakhavitam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhavitascha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Radhamani Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasali Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading from this fourth canto. This section is describing the activities, the glorious activities of Maharaj Prithu. Итак, мы читаем четвертую песню, 21 главу, «Деяния и слава». Just recently I was studying the Sri Ishopanishad with a class, and in Mantra 17 of the Sri Ishopanishad, it mentions the 9 different angas of Bhakti Yoga. В 17 стихе Шримад Ишопанишад говорится о 9 ангах преданного служения. And Srila Prabhupada goes on to explain how one can practice even one of these processes and achieve perfection. И Шрила Прабхупада говорит, что даже если практиковать одну из этих анг, то можно достичь совершенства. And then he explains different personalities who each achieve perfection by practicing one of the 9 processes. И можно достичь совершенства, практикуя один из этих 9 процессов. And he mentions how Maharaj Prithu is an example of someone who achieved perfection simply by worshipping the Supreme Lord. Махараджа Притху достиг совершенства путем поклонения. Он является примером одной из этих 9 анг. You're going to have to be a bit quieter. Otherwise you sit at the side. You want to sit at the front. So then somebody said to me they didn't know who Maharaj Prithu was. They'd never heard of him. 然后有人呢就跟马尔说，他们从来没听说过慧度这个人物，他是谁呀？ Maharaj Prithu is described here in this 4th canto, and it's described how he was churned from the body of the dead king Vena. Махарадж Притху появился из тела Махараджа Вена. 他是因为维那王，他的维那王的死尸搅拌他的死尸，诞生出他。Maharaj Vena was a demonic king who was cursed by the Brahmanas to die.
Махараджа Вену был очень демоничным царем, But которого Брахма after his проклял death, смерть. there was no one to become the king. 跟他死之后呢，没有人继承王位。 But fortunately, they had not burned the body of Maharaj Venu. 有幸 Однако 是他们 он 并没有 был 焚烧 рожден из 马哈拉吉 тела 的 Махараджа Вену, Because they understood that Maharaj Venu was coming in the line of the great devotee Dhruva Maharaj. 因为他们 поскольку 明白 Махарадж Вену 维 происходил 那 из 王他是 династии 诞生在朱瓦大 очень 军的这个 благочестивых 家系 царей. 当中， And therefore there was some great spiritual potency there. Although he was a demon, that there was some definite spiritual power there in the dead body. 尽管他是 Поэтому 维那王是这个恶 он 魔， обладал 但 очень 是 большим 他的 могуществом, 死 которое 时 могло быть 却还 получено 是有 из его 灵性的 тела. 力量的。 So after removing some of the bad elements from the body of Maharaj Venu, then they produced Maharaj Prithu. 在把 вот из 马哈拉 частей 吉维 его 那 тела, 王的 из 的 элементов, 一些不利 появился 因素 Махарадж 去除掉 Притху. 之后，他们就制造了、创造了马哈拉吉菲图。 And Maharaj Prithu went on to restore the condition of the earth, which had been destroyed so much by the demonic king Vena. 菲图 Таким 国 образом, 王呢 Махарадж Притху 之 появился, 后， когда 他就可 тело 以 Махараджа 重 Вену 建 было 由于 разрушено. 维那王他的统治带来的给地球带来的灾难。 So Srimad Bhagavatam describes about the rule of these great personalities and how they could greatly improve the condition of the planet. 圣殿博伽老坛 Таким 就 образом, 描述 в 了 Чимад 中国 Бхагаватам 这些伟大 описывается, 强 как 而 эти 有力的 великие 君 цари 王和统治，他们 как 得以 сказали, 维系整 изменили 个星球的 состояние 秩 планеты. 序。 So Maharaj Prithu, he came at a time when the planet was in a very deplorable condition. 所以菲图国王的降临 Махарадж 的时 Притху 代 родился 呢， в очень 当时 трудное 世界 время. 上是处在一种很不幸悲惨的状态。 Crops were not growing. The whole planet was ruined. 说庄稼也 Растения 开 не 始 росли, 收，整个 и 星球 вся 就被 земля 毁灭了。 была разрушена. But it was Maharaj Prithu who came and restored condition. One of the things which he did was he leveled the earth. 然而， И 菲图 Махарадж 国王 Притху 降临 должен 得以 был 重建秩 что-то с этим 序，其中 сделать, 的一个丰功 улучшить 伟绩 положение. 是他把地球给烧平了。 And just like if you go to Mayapur, there's a place in Mayapur which is just beside the home of Murari Gupta. When you come from the Yoga Peak and you come along the road towards our ISKCON temple, then there's one temple to Murari Gupta, and on that way you can see there's a level place. That area is called Prithu Kund. 等 В 我们 Майяпуре 就是在 Махапритху 马 есть 普 такое место, 经过有一个地 рядом 方 с 叫 Югапитхой, Мурари называется Притху 穆拉瑞 Кунду. 古帕，它的地方，然后在从经过它可以到 Yoga Peak，然后在经过的路上呢，有一个很平坦的地方叫 Prithu Kund。 And they said Maharaj Prithu had created a kund there, which was very helpful for all the local farmers to irrigate the fields. 他们说菲图王、菲 Махарадж 图国 Притху 王 занимался 创建了 таким 当时的这个 аграрным 湖，得以让这个福建的农民用湖水浇灌庄稼。 пахал землю. And Maharaj Prithu was particularly expert in the worship of the Lord. He performed sacrifices for the pleasure of the Supreme Lord Vishnu. Особенно Махарадж Притху искусен в поклонении 他为了取悦主 Vishnu 举行了种种的献祭仪式。 In the time of Maharaj Prithu, the people could perform sacrifices. 在 Во 菲 времена 图 Махараджа 王的 Притху 时代，人们是 люди 通过 занимались 献祭来崇 принесением 拜 жертвоприношений. And there were qualified brahmanas, just as we explained. The brahmanas were so powerful that they could curse a person to die. 而且当时也有 Браманы в 非 те 常有 времена 资 были 格的 очень 国 могущественны, 人， они 他 могли 们是 даже 神奇的 проклясть 力量，以 человека 至于 на 能 смерть. 够诅咒一个君王致死。 We know later on, even just before the Kali Yuga began, that Maharaj Parikshit was cursed by a brahmana to die.
Мы знаем, 我 что 们也 даже 知道，在 тогда, 卡 когда 罗年代 наступала Кали-юга, 开始之前 Парикшит 呢， был 马哈 проклят 不是 Брахманом. 就是因为诅咒而死去的。 Not exactly a Brahmana, but he was the son of a Brahmana. He was the son of Samika Rishi, and his name was Srini, and he was a young boy, and he was proud of his Brahminical power. 诅咒可以是大军的呢， Даже 还 не 不是一个 Брахманом, 婆 а 罗 его 门， сыном. 而是一个 Brahmana 的 Шрини. 儿子孙女。 Это был мальчик, 他 однако он обладал всеми 他的父亲是 брахманическими 一位婆罗 силами. 门，但这个他的儿子特别骄傲。 And because of his foolish pride, he cursed Maharaj Parikshit to die. 由于他这个愚 И 蠢的 поскольку 傲慢， 他 он 便 был 诅咒了 исполнен 马哈 глупой 拉 гордости, 克什。 он проклял He Махараджа Парикшита на took смерть. offense to see Maharaj Parikshit put a dead snake around the neck of his father. Он 由 увидел, 于 что 他认 Махарадж 识马哈拉 Парикшит 把一 ему 条 за 死蛇 оскорбление 挑起 его 来 отцу 放在 положив 他父 змею 亲 ему 的 на 脖子 плечо. 上，所以他就被得罪了。 And to show his Brahminical power to his other young friends, he said, just look at this Kshatriya king. He's so offensive to my father, who's a great Brahmana. 他就是为了向他的那些伙伴们展 Мальчик 示他 Шрингери 的 сердился, 婆罗门 сказал, 力 мой 量， отец 他 великий 便说 брахман. 道：“你看这个愚蠢的沙地利，沙 Кшатри 地 не 人， может так 他竟 поступать. 然得罪了我的父亲，也婆罗门。” And so Maharaj Parikshit was certainly at fault, but his fault was not so serious that he had to be cursed to die. Конечно, Махараджа Парикшит был виноват, но не настолько, 但 чтобы 是 проклясть 不至 его 于 на 严 смерть. 重到应该被诅咒到死的地步。 But this young boy was proud of his Brahminical powers, and he wanted to show off his prowess. 但是这 Этот 个 мальчик 年轻的 гордился 小男 своими 孩对 брахманическими 自己 силами, 的婆罗门力量感到骄 и 傲，他 он 就 хотел 想炫耀他 как-то 的力量。 продемонстрировать их. And so he cursed that this king will die 7 days from the bite of a snake bird. 他便诅 И 咒说， он 这个 сказал, 国 что 王 Махараджа 在7 Парикшит 天之 умрет 内 через 会由 7 дней 一 от 个 укуса 蛇鸟 змеи. 的蛇鸟被蛇鸟咬死。 And it came to pass. It actually happened. But of course, before that, Maharaj Parikshit was able to take advantage and to go and sit and hear Srimad Bhagavatam. И 结 это 果 все 事 обернулось 情 так, 却 что 真的 Махараджа 发生 Парикшит 了，但 он 在此之 уединился 前呢， на берегу 的 Ганги 大 и 军 там 呢就 слушал 立了一个 Бхагаватам, 先坐下来聆听了 получил 圣女 такую 的 возможность. So the point here in this verse is that Maharaj Prithu, although he was given so much honor and respect by all the citizens and brahmanas and priests in his capital, Maharaj Prithu did not become ever affected by the honor offered to him. 这个诗节的 И 要 вот 点呢，就 Махарадж 是 Притху, 尽 несмотря на 管 то, что 马 он 拉 был 日 так 瑞普 почитаем 王 всеми 受到 в 了 своей 臣 столице, 们、婆 и 罗门 брахманами, 和 и 祭司们 другими 的 гражданами, 赞扬， он 但 не 他却 придавал 丝 этому 毫不为所 значения. 动。 He remained undisturbed. He understood that the pride which was, the respect which was being offered to him was not actually for him as a person, but it was for what he represented. 他明白，就是他这些人献给他的所有敬意呢，不是给他本人的，而是给他所代表这个事物。 And Prabhupada gives this famous example, which is common knowledge to people in the Vedic culture, about how a bamboo stick is very stiff and straight, it doesn't bend. 圣帕拉德就举了一个，就是在北亚文化当中的，广为人所知的例 физических 子， отношений, 一根竹子，它是直挺挺的站在那里。 But the tree which has valuable fruits, the branches are bent low. 但是结出那些有价值果实的果树却低垂着它们的树枝。 So in the same way, a person with good qualities will bow and will be humble, will not be proud. И таким же образом человек с хорошими качествами – это человек смиренный, у него нет гордости. But we do see sometimes people
just like sometimes people, they come to the temple, and, they don't bow, they just come in and they just look around, and, they don't offer any respects. 但是我们也见过这样的人，他们就径直走到庙里来，然后私下巡了一圈，然后根本就不会致敬。Just like yesterday morning, some people came from Singapore. Например, вчера утром несколько человек приехали из Сингапура. And I was puzzled, who were they, I saw them come in, and they walked in, and, they were all very stiff and straight, and they just looked around, and they came in, but at the same time, they were dressed as devotees. 我当时很纳闷， Вот они зашли, так 因为 вглядывались, 他们 так 直挺挺 везде, 的，特别 с таким 表 важным 情僵硬 видом, 的 но 走 одеты 走 они 了 были 进 как 来，然 преданные. 后私下张望，但是他们的服装是封印者的服装。 And so then later on, Shiva Chaitanya came and told me that they're from the Ritvic camp, the camp which doesn't follow the GBC. И вот мне сказали, что они из такой группы, которые не следуют указаниям GBC. So they had that kind of appearance, that they didn't show the humility, which is such an important quality of a devotee. Вот они продемонстрировали отсутствие смирения, которое является одним из обязательных качеств для преданного. Chaitanya Charitamrita describes that we should take the third verse of the Shikshastikam and string it around our neck for constant remembrance. Есть такая шлока в читании Чаритамрити, которую следует помнить. We should be tolerant like the tree and be devoid of false prestige. Мы должны быть терпеливыми, как дерево, и избегать ложной гордости. We should think of ourselves as lower than a straw in the street. Мы должны чувствовать себя более низкими, чем солома, которая валяется. Examples are very, very powerful for us to remember. Для нас очень важно помнить такие примеры. Tolerant like the trees, just as we see the trees, they tolerate the heat and they tolerate the wind and the rain. They tolerate all the conditions. То есть нужно быть терпеливыми, сохранять терпение в любых ситуациях. People come and they can cut the branches, the tree will not protest. Люди приходят, рубят ветки дерева, и дерево не протестует. But the tree will continue to offer flowers and fruits. И даже продолжает давать ветки, цветы, And приносит. thinking of ourselves lower than a straw in the street means we should understand our spiritual dimension. Таким образом, если мы чувствуем себя ниже, чем солома на дороге, мы более духовно продвинуты. That we are 1/10,000th of the tip of the hair. Так же, как и есть 10 тысяч типов. If we are thinking of ourselves in terms of the body, then our ego will be like the body. А наша душа – одна десятитысячная часть волоса. So false ego Такое is же to должно think быть I наше am the ложное body. эго. Ложное эго считает «я тело». And that is the cause of our pride. И это причина гордости. But if we understand our spiritual identity, then we'll have real ego, true ego, to understand ourselves as a servant of Krishna. Мы должны чувствовать себя слугой Кришны. Это и есть настоящее эго. So our ego should be in proportion to our spiritual dimension. А эго – это препятствие духовному развитию. Means we're very small and insignificant.
То есть мы должны 以 быть 为我 очень 们是非常的 незначительными, 渺小、微不 очень 足道的。 маленькими. And we offer all respects to others, and we're not anxious to take respect. 我们 Мы 向其 приносим 他人致 почтение 敬， всем 不 и 渴 не 望 ожидаем 求得 почтения 其他人的 другим. 尊重。 In the Bhagavad Gita, 13th chapter, Lord Krishna lists different items of person in knowledge. 《弥陀藏歌》第13章，主 в Krishna 列举了一个有知识的人的特点。 Говорит о Very признаках important. знания. One Очень time, Shankaracharya came. He came in Hong Kong, and he was asking, he got a group of people, and young men, he was asking them, what is the first sign of knowledge? Шанкарачарья. Shankaracharya, yeah, present day Shankaracharya. Шанкарачарья однажды был в Гонконге 有一 и 个 говорил 当 о 代的 том, 上 что 海 такое 他就 знание. 来到香港，然后有人就向他提出了一个问题：一个有知识的人他是什么样的？ He was quoting from the Bhagavad Gita. 他便引出了佛教 Есть 藏歌 цитата 的 из 这个世界。 Бхагавад-гиты. So in the Bhagavad Gita, Krishna describes the qualities of one in knowledge, and the first qualities he mentions are amanitvam adamvitvam, meaning humility and pridelessness. 所以主 И Krishna вот 在 первые два 第 качества, 13 которые 章、описываются 13章 Кришной, 便说了 это 这个。 смирение и 就这 отсутствие 两个范 гордости. 文词，一个是就是没有骄傲，免于虚荣。 And Prabhupada explains that in the purport, Prabhupada explains that humility means one is not anxious to receive respect from others. 圣帕巴德在要旨当中说，谦卑的含义就是说不渴望 Смирение – это 得 значит, 到 что 其 вы 他 не 人的尊 ожидаете 敬。 почтения от других. Sometimes Srila Prabhupada will quote the English saying that pride comes before the fall. 有时候圣帕巴德 Прабхупада 会 часто 引 приводил 述一个 английскую 英语的谚 пословицу 语说 пример.，在一个人堕落之前呢，他首先变得骄傲了。 So that is something we should have to be very careful of. We don't want to be developing pride. Rather, we want to give up that pride. 所以我们 То 对 есть 此 мы 要 должны 非常 не 的小 взращивать 心 в。себе 我们 гордость, 总 а 是 наоборот, 想变得骄傲，我们应该放弃这个傲慢。 At the same time, we want to have pride in the fact that we're a devotee of Krishna. 与此同时呢，我们应该为自己是 Krishna 的奉献者而感 кстати, 到 того, 自 что мы 豪。 являемся Our преданными pride Кришне. should not be in the material body. 我们的自豪感呢，应该是源于我们的物质躯体。 We Не should относится к have материальному телу. some pride in the fact that we have an opportunity to do service for Lord Krishna. Мы 我们 должны 应该 гордиться 为 тем, 有机会 что 能 мы 够为 можем 去给 оказывать Krishna 做 служение 服务而 Кришне. 感到自豪。 We should think of ourselves as fortunate to have that opportunity. 我们应该认为有这种机会呢是鸿运当头，走运了。 Not everybody appreciates the opportunity to do service for the Lord. 并不是每个人都能欣赏到能够为主从事服务的这个良机。 There are many devotees around this area here, but we don't see them come to the temple except when there's a big festival. 在这个地区呢， Кругом 也有很多 множество 奉献者 преданных, однако 但 мы 是 не 平常我 видим, 们 чтобы 见不到 они 的 так 这些 особо 人， приходили 只有 в 在 храм. 大节日才能看见他们。 Maybe tomorrow there'll be more people, there'll be more activity. Tomorrow's an auspicious day. 也许 Может 明 быть, 天， завтра будет очень 这个 благоприятный 吉祥的 день. 日子会有 Завтра будет побольше 有更多的 преданных. 机会，他们会来到这里。 Tomorrow is Ekadasi, and it's also the day in which Lord Krishna speaks the Bhagavad Gita. 明天既是演他的死，也是圣主 Krishna 讲述佛教梵歌的降临日。 Sometimes they call it Gita Jayanti. 有时候他们称之为比较讲的展样体。 And by tradition, the devotees will arrange to recite the whole Bhagavad Gita in the course of the day. 按照传统呢，奉献者们他们会安排这 В 一整 этот 日 день 被吟诵整 принято 夜国 воспевать 家放歌。 Бхагавад-гиту. Есть такая So традиция. we can also try to organize to recite the Bhagavad Gita tomorrow. 我们也可以努力的去组织明天来吟诵国家放歌诗节。 And because it's Ekadasi, we want to do more
hearing and chanting. 因为是给他的节日，实际上能够通过聆听唱诵。Srila Prabhupada stressed those two things on Ekadasi and on any festival. 施了泡他的在给他的节和任何节日上都强调这个聆听唱诵。Srila Prabhupada was not much concerned about devotees fasting, but he liked them to do more hearing and chanting. 对于诵经者戒绝这件事呢，施了泡他并不是很在意，但是他更关心的是奉献者应该是聆听和唱诵。And chanting, we should chant. We want to chant with the mode of pure devotion. 吟诵吟唱就意味着我们怀着纯粹的奉爱去吟诵吟唱。So the first quality is to understand I'm not the body, that I'm a tiny, insignificant servant of Lord Krishna. То есть первое, 首要的资格就是明白， что 我 я 不 не 是这 тело, 具 я 体， маленький, 而是 незначительный 圣主 слуга Крishna Кришны. 的非常渺小的、微不足道的仆人。Even though Maharaj Prithu was such a great personality, although he was worshipped by so many great persons, he never allowed it to affect him. 甚至像推土王这样伟大的人物，受到人们这么多的崇拜， Он 他也丝毫 не 不为 придавал 所动。 этому своему титулу особого значения. By his worship, he was able to attract Lord Vishnu into the arena of sacrifice. 推土王的崇拜，甚至吸引了 Благодаря 主 своим, 威士姆显现 благодаря 在祭祀 поклонению, 塔。 он For in the Kali привелся Yuga, Господом we Кришной, only perform Господом one Вишну. sacrifice. На месте 当然，在卡 жертвоприношения. 利年代呢，我 А 们 в 只 Кали-югу 是 есть 一 только 种 одно 祭祀， That жертвоприношение. is Sankirtan. Это 就 Санкиртана. 是散天齐颂圣名句。 Kali Yuga Dhamma Harinam Sankirtan. The religious principles in the Kali Yuga are enacted by Sankirtan, by the chanting of the holy name. 卡利年代的 Но в 宗 Кали-югу 教 есть 是 только одно 就是 жертвоприношение, 齐 которое 颂 мы 主 можем 的圣 совершать. 名。 Это Санкиртана. We encourage people to chant the holy name, and we also chant the holy name ourselves. 我们不仅鼓励别人念诵唱诵圣名，我们自己也亲力亲为。 So we want to show people that example. When people come to the temple, they want to see kirtan, they want to hear the holy name. 我们想要向世人做一个榜样，让他们来到庙宇的时候，他们都可以聆听到kirtan圣名。 You know, in Mayapur and in Vrindavan, there's Akhanda Kirtan. Means the kirtan is going on 24 hours every day. 我们知道，在马普和本大里有kirtan，他们每天呢都有不间断的kirtan。 And Lord Chaitanya has also told us, Kirtaniya Sadahari, always chant the holy name. Господь Чайтанья тоже нам говорил, Киртания Садахари, всегда воспевайте святые имена. Of course, other services have to be done. We have to cook, we have to clean, we have to do laundry. Конечно, все другие виды служения тоже должны совершаться. Мы должны готовить, должны убираться, должны стирать. But at the same time, we can also be chanting. We want to practice remembering the holy name. Однако в то же самое время мы должны воспевать, помнить святые имена. And the more we keep the holy name on our tongue, then the more we can protect ourselves from becoming proud. И чем больше на языке наших святых имен, тем больше мы лишены гордости. So the material energy is very powerful. We have to always be on guard. Поэтому материальная энергия очень могущественна, и мы всегда должны быть Prabhupada told осторожны. the story about the little mouse who came to the yogi and told the yogi that, "Oh yogi, there's a cat chasing me, please save me." 他讲了一个故事，有一只小老鼠来到一个瑜伽师面前诉苦说，ой, за 瑜 мной 伽师啊， кошки 这里面有一 гоняются, 只猫 пожалуйста, 在追 как-то 我。 защити меня. So the yogi said to the mouse, "What do you want?" And the mouse said, "Can you make me a cat?"
So the yogi said, all right, become a cat. 瑜伽师就 Йог 问 спросил 小 у 老 него, 虎 чего 说 же ты：“ хочешь? 好吧，那你想要 Мишка 什么呀？” сказала, сделай 小 мне, 老虎说 пожалуйста,：“ кошкой. 请您 Йог 把我 сказал, 变 ну 成 окей, 猫 ладно, 吧。 будешь 瑜 кошкой. 伽师说：“那好，你就变成猫。” And so the cat went away, but after some time cat came back and said, oh yogi, now a dog is chasing me. 过了一段时间呢，这只 Однако через какое-то 变 время 成 эта 猫的老 мышка, 鼠又 которая 来到 стала 瑜伽师 кошкой, 面 это 前 пришла 诉 к 苦 йогу и 说：“ говорит, ты 哎， знаешь, 现 теперь 在 со 有 мной 条 за мной 狗 собаки 总是追 гоняются. 我。” So yogi said, okay, then you become a dog. 瑜伽师就 Йог 打来 сказал, 手 ну 说：“ ладно, 好吧， будешь 那你也 собачкой. 变成条狗。” And then after some time, then the dog came back again and said, a tiger is chasing me. 过了一段时 Через 间， какое-то 这 время 条 эта 狗 собака 又来 пришла 到 и 瑜 говорит, 伽师面 за 前 мной 说：“ теперь 现 тигр 在有一 гоняется. 条有头老虎，它总是在追逐我。” So yogi said, oh, you want to become a tiger also? I said, okay, become a tiger. 瑜伽师就说：“那你是不是也想变成一头老虎呢？那好吧，你就变成老虎。” But then when the tiger sat in front of the yogi, then the tiger was licking his lips and thinking, I will eat the yogi. But the yogi could understand, oh, you want to eat me. И 可是 этот 这 тигр 头老虎呢，它 пришел 虎 как-то 视 к 眈眈 йогу, 地坐在瑜 уселся 伽师 рядом с 面 ним, 前， стал 就舔 смотреть 着 на 自己 него, 的 облизываться. 舔着自 И 己的 йог 嘴唇，瑜伽师 понял, 就 о, 说：“ так он меня 啊， съесть 你 хочет. 竟然想吃我？ Again you become a mouse. 好吧， Ну тогда 变回 стань 那个小 снова 老鼠 мышкой.。So this is called Punar Mustika Bhava. Again become a mouse. Пунар мустика бхава, то есть снова будь 这 мышкой. 这句话的意思是说，你再次变回老鼠。 So people also go through these kind of changes. They become big, become a big person, and then they become a small person. 人们也会有这 Ну 样 так и 的 люди проходят через 转 такие 变，他们变 изменения. 成大 Великий 人物之 может 后， стать 之 совсем 后又 маленьким. 变回了默默无闻的小人物。 So Krishna, the Lord, has 10 arms. With 10 arms, if he wants, he can give everything or he can take everything. 主有十 Поскольку у 个臂 Кришны 膀，他用 10 10个 рук, 臂膀 он 可 может 以 взять все, что хотите у 把一 вас, 切 и 能 может 拿 дать 走， вам 也 то, 可以 что 给你 хотите. 很多。 We only have 2 arms, so difficult for us. 而我们 Ну, у 呢， нас 只有 всего 两 2 臂， руки, 所 поэтому 以 для 对 нас 我 это 们就很 сложно. 难。 But if we surrender to the Lord, he can give everything. 好，让我们向主 Однако, 臣 если мы 服，他就 предадимся 可以给我 Господу, 们一切。 We have то to мы use будем it защищены. carefully in the Lord's service. 我们要小 Мы 心的 должны 把主给予 быть 我 очень 们的 внимательны в 用 своем 来服务 служении. 主。 So we must always be very careful to guard against false pride. 我们 То 要 есть мы 时刻保 должны 持 быть 警 очень 觉， внимательны, 小 чтобы в 心 нас не 虚荣感。 зародилась ложная гордость. And that pride, that is the identifying, first of all, thinking, I am the body, and because I am the body, I am the enjoyer. Мы 这 всегда 种 думаем, 骄 я 傲， тело, 首先是 я 来自于这种想 наслаждающийся. 法：我是这个躯体，因为我是这一具躯体，所以我可以去享受。 We want to remember our spiritual identity by always chanting the holy name. То есть 所 всегда 以我们 помните 要 о 常常的 своей 唱 духовной 诵圣名，来铭记 идентификации 自己的灵性的身份。 путем воспевания святых имен. Are there any questions? Какие-то 有没有 вопросы? 问题？这个嘛，是徐乐抛他说他特别的骄傲，因为他说我认为我是昆上出人，我感到骄傲。有的时候我们也感到骄傲，我们认为我们今生遇到了徐乐抛法，遇到了意识堂，遇到出生之间，我们感到骄傲。那请问这个骄傲和我们今天这个骄傲有什么区别？ Srila Prabhupada said that I'm very proud of I'm the servant of Krishna. And sometimes we feel very proud that we are fortunate, we are lucky that we have met Srila Prabhupada
movement Islam. Но иногда мы гордимся тем, что мы в движении Шрилы Прабхупады. The pride we mentioned today is thinking I'm the Это же body, та and гордость, thinking this, которая everything I've современная done by my встречается. own efforts. 我们今天讲的这种骄傲呢， Гордость, 是 которая 都认为 относится к 我 телу, 是 это 对 когда 我 мы 是这个 считаем, 身 что 体， всего 而且一 достигли 切呢都 собственными 是 усилиями. 我做的。 But the pride which is described by Srila Prabhupada, by the pride of being a devotee, that is pride in getting the mercy of Guru and Krishna. 但 Прабхупада 是圣 говорит, 帕拉 что 德他 гордость 在 за 这 то, 里 что 所 мы 说的 преданные, 自豪感这种骄 должна 傲 быть от того, 是因 что 为就得到 это 了咕噜和 милость कृष्ण 的仁 Кришны и 慈。 Гуру. By their mercy only we've got that, we've come to this position to be devotees. Только по их 之所以 милости 我们 мы 现在 пришли 成为了 в 奉 такое 献者， положение 取 и 得这样 стали 的地位 преданными. 都是咕噜 कृष्ण 的仁慈导致的。 So we consider ourselves to be very fortunate to have received the mercy of Guru and Krishna. 所以我们认为，得到了咕噜 कृष्ण 的仁慈，我们是特别特别的走运的。 So pride in being a recipient of the mercy of Guru and Krishna. 我们因为我们成为了咕噜 कृष्ण 的仁慈的接受者，这个容器，我们感到非常由衷的自豪和骄傲。 But material pride is thinking, I did this by my efforts, by my own endeavor. 物质的骄傲呢，是认为我 А 靠我 ложная 自己的 гордость — это 努力， когда мы 我 думаем, 取 что 得这样的 всего 成 я 功。 достиг сам своими силами. Okay. Any other question? 还有其他问题吗？ Hare Krishna Maharaj, so my question is, in the practice of bhakti, sometimes even though a person has not achieved perfection himself, but because he has pleased his spiritual master, sadhu, is it possible he's taken back to Godhead by these people? And the second question is, how does austerity help us to progress on the spiritual path? 我的问题是，如果一个人他自身还没有达到完美，但是如果他取悦了一个圣人或者他的灵性导师， Можем ли мы 是否 вернуться 意 к 味着 Богу 他可能被这些人带回 под руководством духовного 第二 учителя? 个问题就是苦行是如何帮助我们在灵性的道路上进步的？ На вторую не помню. I forget the first question again. So if a person has not achieved perfection himself, Oh yeah, right, yeah. То есть The совершенство person hasn't достигает achieved сами. perfection himself. Can the spiritual master take him back to Godhead? Well, no. Вернемся к Богу под руководством духовного учителя. Нет, ответ на второй. You have to have some qualification to go back to Godhead. У вас The qualification is, first of all, that you have to surrender to the Lord. 要 у вас 回 должна 归 быть 实手呢，需 квалификация 要 для 具 того, 备 чтобы 资格。 вернуться назад к Богу. 第一条资格呢，就是首要 Это 向主臣 квалификация 服。 предаться Богу. Initiation, accepting the spiritual master initiation, that is just the beginning of the process. 启迪就是从一位灵性导师那里获得启迪，这是灵修的开端。 We get people like that sometimes. They think, now I'm initiated, now I'm all ready to go back to Godhead. 我们也遇到过这样的人，他心想，我现在启迪了，我可以回到师傅那里。 No, it's not so simple. You have to follow the process. 事情不是这么简单，还得按照程序来。 Srila Prabhupada said, I am doing the ritual of initiation. Now it's up to you to practice the process. 施特帕帕德以前说过，我现在只是举行了启迪的这个仪式，现在呢是取决于你们是否来追随这个程序的道路。 You have to practice. 你们还得去练习灵修。 Of course, we do have some examples about, in Srimad Bhagavatam, we have the example how Dhruva Maharaj's mother was taken back to Godhead by Dhruva Maharaj. 当然，在圣典不大堂当中也有这样的例子。朱尔玛哈的母亲是被朱尔玛哈带回灵修世界的。
So Dhruva Maharaj was going to Vaikuntha. The aeroplane came from Vaikuntha to take him. But he said, wait, I can't go without my mother because she was the one who inspired me in the beginning. She told me to go to the forest and I'd find God there. But then he told her, Dhruva Maharaj, no, your mother is also going. There's another aeroplane taking her. За Махараджа и Друва прилетело воздушное судно, чтобы забрать его. И он сказал, а что же с моей матерью, это же она меня вдохновила на это. И ему сказали, посмотри, он оглянулся и увидел, что его мать летит на другом воздушном судне. So this example of Dhruva Maharaj's mother, she went back to Godhead. Prabhupada said, by the mercy of my disciples, I hope one of them will also take me back to Godhead. Prabhupada said in the book. Prabhupada говорит в комментарии, что это пример того, как его мать тоже вернулась к Богу. So the disciple can take the guru back to Godhead. Ученик You want the guru to ученика take you должен back to взять гуру. Godhead. То есть No. Guru wants the disciple to take him back to Godhead. гуру хочет, чтобы ученик его взял туда, вернул назад. Right? You want that kind of disciple who will take you back to Godhead. Вы такой ученик, да, который хочет, чтобы его забрали туда. You don't just want a disciple, oh, I'll take the disciple back to Godhead. Forget it. I don't want that kind of disciple. Это не делается так, что у меня должны быть ученики, только для того, чтобы туда Богу назад забрать. You want to go back to Godhead, you have to work, you have to be pure, you have to purify yourself, you have to practice the process. То есть вы должны очищаться, вы должны постоянно следовать процессу. Bhanu Swami was talking, we have to develop praying. Бхану с вами говорит, что мы должны развивать свои усилия. And so then you ask about austerity, what is the relevance of austerity in the practice of devotional service? So by practicing devotional service, one will automatically acquire two things, knowledge, jnana, and vairagya, detachment from the world. То есть в процессе преданности нужна гьяна и вайрагия, то есть знание и отреченность от этого материального мира. So jnana and vairagya, they automatically follow where there is genuine devotion. Гьяна и вайрагия способствуют искренней преданности. One who's devoted will naturally practice some austerity, just like austerity in the Ekadasi, observing the Ekadasi vows strictly, and then also austerities in chanting the holy name and studying scriptures and performing the different angas of bhakti. То есть аскеза — это соблюдение Экадаши, воспевание святых имен, следование своим обетам, чтение священных писаний. Austerity, sometimes people don't like to bow down. They don't like to come to temple and offer obeisances. But Prabhupada said, well, if you don't bow down to Krishna, then you will bow down to old age, disease and death. Некоторые аскезы — это даже просто поклониться в храме. Прабхупада говорил, если вы здесь не кланяетесь Кришне, вы поклонитесь болезни и смерти, и будете приносить поклоны. But the devotees are joyful in bowing down before Krishna. But the materialists are not joyful in bowing down to old age, disease and death.
преданные счастливы приносить поклоны Кришне. Однако материалистам придется кланяться во время болезни и перед смертью. So austerity is a pleasure in Krishna consciousness. Аскеза – это удовольствие в сознании Кришны. Giving up sinful activities to take up purifying activities. Нужно оставить греховную деятельность и заниматься Giving up очищающей eating garbage деятельностью. food to eat spiritually nourishing food. Нужно бросить всю грязную пищу и принимать пищу освященную. Some people think, oh, life of a Krishna conscious devotee is very austere. But other people think for the life of a devotee is simply recreation, simply joyful. Некоторые думают, что жизнь сознания Кришны трудна, однако на самом деле она радостна. So austerities of the body, mind and words are described in the Bhagavad Gita. Lord Krishna describes, for example, austerity in words is reciting scriptures. Кришна даже говорит в Бхагавад-гите, что аскеза является чтением священного писания. So we want to do that tomorrow. We want to recite the Bhagavad Gita. Завтра, например, будем воспевать Бхагавад-гиту. Tomorrow is the day Krishna spoke the Bhagavad Gita in Kurukshetra more than 5,000 years ago. Завтра день, когда Кришна поведал Бхагавад-гиту больше 5000 лет назад. That is an austerity in speech. Another austerity in speech is speaking words which are pleasing to others. Вот это одна из аскез речи. А другая аскез речи – это говорить только те вещи, которые приятны. And speaking words which are truthful. И говорить вещи правдивые. People find it very difficult to be truthful in this age. Людям в наше время очень сложно быть правдивыми. So much lying, cheating goes on everywhere. Повсюду столько лгунов, обманщиков. So that is the austerity, and this is part of the austerity of being a devotee. Вот в этом и есть аскеза быть преданным. But austerities which torture the body, then that is simply the mode of passion and ignorance. Однако такие аскезы, как, например, мучить свое тело, это уже аскеза в виде страсти и невежества. Just like in a few weeks, there's a big festival here called Thai Pusam, when people worship Murga, the son of Lord Shiva, who is also called Kartikeya. Например, несколько недель назад был такой праздник, посвященный сыну Шивы, Картикею. It's a big holiday here for several days, and thousands of people all come to the temple and to see the different sights. Был огромный праздник, тысячи людей принимали в нем участие. Either at Batu Caves and near KL, there's a big temple there where thousands of people go at that time every year. Есть большой храм, например, в Куала-Лумпуре, в другом городе. И вот тысячи людей приходили туда на этот праздник. And also up here at Penang, over at Penang, there's a famous Murga temple. And the devotees all go and they'll distribute books and prasadam and preach. В Пенанге тоже есть большой храм Картикеи, в Мурге. И вот туда приходили люди, оттуда преданные тоже приходили распространяли. So you can see a lot of austerities done. Some people walk on shoes of nails. Например, некоторые люди не стригут ногти. Have you ever walked on a nail? Стригут ногти. It's not very easy. Это не так легко.
But some people do it, carrying the milk to bathe the deity, to walk on these shoes with upturned nails. 有的人他们就手里拿着牛奶罐，就走着就穿这个鞋子，他那个鞋底是钉子做的。And then they pierce their bodies with hooks. 还用钩子穿他们的 прокалывают тело, And they'll put something, разные аскезы they put совершают. something right through the cheek, a long metal rod which goes right through the cheek. Вот так через щеки 有些人呢，他们常 прокалывают 拿着铁棍把他们这个下颚穿透。 острую And in this way, секиру, шип. this is their austerity. 这就是他们的 Ну, 苦 это 行 тоже。все аскезы. So that kind of austerity, that is in the mode of ignorance. Однако это все аскезы в невежестве. But people, they will make these vows, you know, that they'll vow to their wife or something that they'll do this. 有的人呢会 Дают 向妻 такие 子 обеты 发下这 иногда. 种毒誓。 So thousands of people come and they carry a big kaveri, a big decorative ornament on their head, and they'll dance. They'll dance and they don't really chant the names of the Lord. 就是有的人呢， Надевают 他们那个 такое 头 большущее 顶呢 сооружение 是 себе на 很大的一 голову, и в 种 нем 装饰 танцуют, 物，他 но 们 они 就 же 顶 не 在头上，然 воспевают 后在 святые 跳 имена 舞，他们 Господа. 并没有念唱主的名字。 It's all worship in the mode of ignorance. 这是愚昧形态的 Это 崇 все 拜， поклонение в невежестве и 激情的崇 страсти. 拜。 So our austerity is in the mode of goodness. А наши аскезы, они все в будни благости. It means doing things like fasting on Ekadasi, not taking the grains and beans. Вот мы 我们的苦行就是在 постимся 其 в 他的节 Экадаши, 日呢 не 不是无 принимаем 苦， зерновобои, And reciting scriptures, 以及吟诵吟唱经典， шлоки из священных chanting the писаний, holy name. воспеваем 我 святые 们会唱 имена. 诵吟诵唱圣名。 And if you distribute books, that's also a great austerity, to go out and preach to people. 如果 Распространять 看 книги 书 это 也 тоже 是一项了 большая 不起的苦 аскеза, 行， выходить 就 на 外 улицу 出 и 向人家 проповедовать 传 людям. 播。 If you want to do austerity, take some books and go out and try to preach, try to give the holy name to people. 倘若你 Да, 想 попробуйте 从 выйти 事 на 苦行 улицу, 想做苦行的 распространять 话，就 книги и 拿上几本 проповедовать 书， людям. 外出呢向人们传教，向他让他们唱诵圣名。 That is a greater austerity than any of these yogis. 这比任何一个瑜伽师这种瑜伽师做的苦行都要伟大。 And so, of course, if you've never been on book distribution, you don't know what is that austerity. Если вы никогда не распространяли книги, вы не знаете, что это за 知 аскеза. 道这种苦行的滋味。 But so, of course, at Rath Yatra, when the devotees were, when we were over in Penang, devotees were distributing books, and Chinese devotees brought some books with them, and they were distributing them to people. 我 На 们在冰球 Радха-ятре 做传车节的时候 китайские 呢，会 преданные 遇 брали 见 книги 人 и 从中国带 распространяли. 书籍，就在那里向人开书。 So they got a little taste of Sankirtan. 他们就对桑皮 У 塔有一 них 点 есть 品 вкус 味。 к санкиртане. So that is an austerity which is very purifying, to give Krishna consciousness to others. 这种苦行呢是有净化力的，这种把Krishna知觉给其他人苦 Давать 行是有净 сознание 化力的。 Кришны другим. And Srila Prabhupada wanted all of us to get that experience. 是 Шрила 怕怕 Прабхупада 的，希 хотел 望 бы, 我们都 чтобы 能 мы 获 все 得这样的 получили 体 такой 验。 опыт, He knew it would purify all of us. 他知道我们这 чтобы 样净化 нас 我 это 们所有人。 очищало. We're getting very late, we'll better stop here. Да, уже поздно, мы здесь остановимся. Jai